Я подготовил небольшую презентацию, которую сейчас вывожу на экран. Скажите, пожалуйста, видно ли? Да, видно. Часть перекрывается теми, кто участвует в конференции. Да, так, по-моему, Zoom работает. Но это можно сдвинуть, это окошко, так, чтобы оно не перекрывало. Сдвинуть его, например, в правый или левый верхний угол. Итак, тема, которая уже сейчас была отчасти затронута, мы к ней прикоснулись, поэтому такой переход к статутам первого класса свободной высшей школы духовной науки при эзотерическом молодежном круге, как живая форма социальной телесности проекта, так звучит тема. Такой переход сейчас очень органичный. So now the report the talk that I will present is called the Statutes of the first class of the High Esoteric School, the School of High School of Esoteric Science at the Esoteric Youth Circle as the living form of the social embodiment of a project. К сожалению, не успели перевести презентацию на русском языке, но в чате, на английский язык, но в чате сброшена в 10:58, сброшена ссылка на презентацию, также сами статуты на русском и в переводе на английский язык. The presentation, I did not have the time to make a proper translation for it, but I have tried to share with you the statutes themselves and the что сами статуты и что еще? Статуты на русском, на английском языке, ссылка на презентацию. Yeah, you can find the statutes in chat in Russian and in English language, and I have also shared a link to the presentation. Не вижу линка, но может это только я. Чуть выше, где-то в районе 11 часов. Yeah, you should look at around 11 o'clock, so 10 o'clock CET. There was a link to the same presentation, which, if more convenient, you can open on your own screen, on your own computer. Цель наша познакомиться кратко со статутами в ограниченное время, пробудить в себе вопросы, сделать задел для дальнейших исследований, а также, возможно, если будет такая инициатива, организовать рабочую группу, которая могла бы в своем ритме обращаться к этой теме и проводить дальнейшие исследования. So the goal is to present in a brief manner the statutes, what they are about, but also to initiate a discussion, to start a discussion where people can ask questions. We can make this into a live work. Немного сбивается презентация, я думаю, что сейчас это восстановится. Yes, sorry for a little bit of a glitch. I think that it should restore now. Should be able to see. Мы знаем, что есть статуты рождественского собрания, которые были представлены Рудольфом Штайнером на рождественском собрании, и в завершении своей речи по представлению статутов Рудольф Штайнер
говорил о важности настроения. Он повторил это слово 3 раза. Mhm. So at the end of the speech at the Christmas conference, one dedicated to the statutes of the first class, when he did that, Rudolf Steiner has stressed on the mood, and the mood, it is the words that he repeated at least 3 times, because he said that it is the mood that will give us everything that we will need in the next several days. И когда мы говорим о статутах, мы прежде всего говорим о той форме, в которой должны быть сейчас в мире. В мире должен быть представлен первый класс, так, чтобы он нес в себе тот импульс, который был дан Рудольфом Штайнером, и также, чтобы он мог сохранить ту эзотеричность, которая родилась при Великом Посвященном. And the statutes, their task is to give us this same mood, this same state of mind that was introduced by Rudolf Steiner when he presented the statutes at the Christmas conference. Поэтому, говоря о статутах, сегодня, через 100 лет после Рождественского собрания, мы прежде всего приглашаем всех участников нашей встречи к творчеству, к сотрудничеству, к поиску, к стремлению пережить ту актуальную, современную форму, которую нам несет духовный мир, предлагая проект первого класса сегодня. And by talking about the statutes, what I suggest here is to try and to feel, to experience the special form, the meanings that were given by Rudolf Steiner, so that we can transfer this substance and immerse into it to help us through our current tasks, our present tasks. Мы поговорим сегодня о статутах как о живом существе, об особенностях проекта первого класса и то, как они раскрываются в статутах, о тематической конференции как одной из форм работы первого класса. We will talk today about statutes as a living beings. We will talk also about the peculiarities of the first class, and how such form as a conference could be one of the methods, one of the incarnations of the meanings that were intended and were given. Также мы разберем, как видится организация, руководство и управление проектом первого класса, и то, какие темы, связанные со статутами, будут раскрываться уже в отдельных коротких докладах в это воскресенье и в остальные дни конференции. We also would like to talk a little today. I will talk about how I see the management, governance, and organization of this project of the first class, and also about the topics that will in more details be presented during the next 2 days in separate theme, specific topic related reports or speeches. Мы коснемся
того, что было написано в статутах 1923-24 годов в отношении свободной высшей школы духовного развития, духовной науки и о первом классе, а также я приведу пример, как на сайте Anthroposophikum Ричард Купер сделал очень такую короткую интерпретацию статутов для быстрого знакомства с ними. So we will touch upon today we will touch upon what is actually the contents of the statutes from the 1923-1924, what they say about the free high school of spiritual science and also about the first class. I will also speak about the example, about a good example, which is at the website Anthroposophicum, where Richard Cooper has done such a short version of where it is possible to comprehend, where it is possible to see all the main topics of the statutes in a short comprehensive material. В завершении мы коротко коснемся других документов, которые уже есть и рождаются в первом классе. Это то, как связаны статуты с кредо и бизнес-планом. And then at the end of this talk, I will also touch upon the other documents which are related to the statutes and how they are related. What I'm talking about here is the credo and also the business plan. Еще раз хочу подчеркнуть, что тот вид статутов, в котором мы их сейчас представляем, это видение, исследование группы организаторов из разных стран. И это видение постоянно претерпевает изменения, происходят уточнения и дополнения. И мы будем очень рады, если и другие участники присоединятся к этой группе организаторов, инициаторов работы со статутами. Это абсолютно открытая возможность. So what the statutes as they stand now is a result of research by participants in different countries, and this research is still ongoing. We are introducing various additions to that, various clarifications. So this is the starting point, but what we would like to do is to find more people who would be interested, who would like to continue such a work and make it a joint effort. Мы часто, говоря о первом классе, добавляем слово «проект», подчеркивая то, что тот первый класс, который сейчас развивается, тот первый класс, который проводит первый класс при эзотерическом молодежном круге, который проводит эту конференцию, это первый класс наполнен инициативой и стремится к деятельности во внешнем мире. So the group of people who have organized this first class at the Esoteric Youth Circle intend to carry it out in the outer world and to make it a live initiative that has an effect in people's lives. А следовательно, этот первый класс должен обладать такими инструментами, которые бы позволяли органичным образом, технологично идеи, которые существуют как реальные
сущности в духовном мире не сводить в план физический. And this means that the participants of this first class need to have the necessary instruments that would allow in an organic way to introduce the ideas that exist in the as a real spiritual beings in the spiritual world, to be able to reduce them to their concrete forms in the physical world. Следовательно, эти инструменты можно применить к самому первому классу как проекту, для того, чтобы он мог состояться и развиться во всей своей полноте в современном мире. And when we are talking about finding physical form for the real spiritual beings, which are ideas, but they, in order to act in the outer world, we have to give them specific form. We apply the same principle to our own activities. So this very project of the first class, it has been reduced to a physical incarnation through the same instruments that we would apply to any other idea that would like to manifest itself on the physical plane. А следовательно, соприкоснувшись с этим существом в духовном мире, нужно таким образом с ним взаимодействовать, чтобы обычное рассудочное мышление не могло убить его по его пути инкарнации в физическую реальность. And when we are facing this spiritual being in the spiritual world, we must be very careful not to incapacitate it, not to kill it with our reasonable thinking. Поэтому сама структура устава, статутов семичленна, связана с планетными сферами и имеет еще один предварительный раздел. Это представлено на этой схеме, правда, сами названия немного другие. As any human being is incarnating through seven cosmic spheres, so alike our project is in its incarnation, it follows, it is sevenfold. It has followed this in its incarnation, in its path from the spiritual world into the physical world, 7 planetary realms. And this is why our statute, as a result of this, to reflect this, has also 7 parts, with addition of a preliminary part that is preceding the main 7 parts. Каждое живое существо и человек перед рождением на Земле проходит эти планетарные сферы. As we know, and as it is known, we are aware of the spiritual reality of every living being, including a human being, before incarnating, is going through these 7 planetary spheres. Теперь остановимся на особенностях первого класса и том, как они раскрываются в статутах. So now we would like to go into some of the main
the main features, the main characteristics of the first class, which are revealed through its statutes. Школа, свободная высшая школа духовной науки, прошла свое развитие в духовном мире за последние 100 лет. И в этом развитии можно выделить 3 этапа. We know that the spiritual school has been in existence for around 100 years, and we can discern, we can elaborate 3 stages in its existence. Первый – это то, что было дано на рождественском собрании. The first stage is the one that was given at the Christmas conference. Второй этап – это то, что было развито, когда Рудольфом Штайнером эта школа сопровождалась непосредственно. The second stage is what has happened when the first class was guided directly by Rudolf Steiner himself. Третий этап наибольшей по длительности – это то, как изменялось живое существо первого класса и школы в духовном мире, и как мы хотим отразить эти изменения в этих статутах. And the third stage, this is the longest temporarily, longest in time, and this is the third stage, which is the further metamorphosis, the further development of the being of the first class. And this is exactly this one that we are trying to reflect in these statutes. Наша устремленность направлена на то, чтобы найти максимально идеальную, современную форму для существования первого класса, ну и в перспективе, конечно, для второго и для третьего класса. The contents of the statutes is directed primarily to describing the ideal state, the ideal shape of the first class, how we would like it to unfold in the modern reality. И тоже очень важным моментом является то, что в статутах описывается не нечто будущее, не нечто, как мы хотели бы, чтобы происходило, а то, что уже реально происходит и развивается на наших глазах. То есть не будущее, а то, что сейчас. Да, то, что сейчас уже отражается, то, что сейчас реально происходит, то, как мы реально живем. And the statutes reflect not what will be, what will happen with the first class, but what is actually happening, how we actually living through it. Конечно же, каждый день, неделя, месяц, сезон приносят новые импульсы, и мы их также будем отражать в статутах. Часть из этих импульсов сегодня была представлена как импульсы пасхальные в докладе Лары Мастелярчук. And of course, each day, each week, each month, and each season brings us brings us changes, and we would like to also incorporate them into this document. In for example, or in particular, some of the new impulses from the Easter time, they were covered today in the speech by Lara Masterchuk about the Easter impulses. В этом смысле уже можно сказать, что то содержание устава, статутов, которое выложено в чате, оно уже немного устарело.
And from that perspective, the text of the statutes that we have placed in the chat, it has already it is already outdated. И в этом плане задача той группы, которая может образоваться, занимающейся статутами, следить за актуальностью и все самые существенные моменты наши продвижения оперативно отражать в этом документе. So in that sense, it is important to follow what is going on, what are the new things. Ideally, we would add them to the statutes, but it is very difficult. Те особенности, о которых я буду говорить, они в сжатой форме сейчас представляются, в уставе они более подробно описаны. And the characteristics that I will be talking about today, they will be presented in a very brief format, and they are presented in more detail in the dedicated parts of the statutes. So you should be aware of that. Первая возможность – это реальное присутствие духовных существ, которых мы приглашаем на наши занятия, это получение от них благословений, и также такая форма, которую мы в воскресенье будем практиковать на наших встречах, это задавание вопросов духовному миру, антропософии, получение ответов. And the first characteristic is that we are inviting the spiritual beings into our work, and we are also receiving inspirations from them. You will also there will be an organized space as well to ask or to put questions to the spiritual world, to Anthroposophia, and these questions will be answered. This will be on Sunday. Это дает возможность сделать характер проведения занятий литургическим. And this presence of spiritual beings, this allows for the lessons to be conducted as liturgies, as service in a church. Следующее – это то, что у первого класса есть особая задача привести антропософию к ее кульминации и сделать возможной, создать основу для одухотворения всех сфер социальной жизни. And the other characteristic of our work is, of course, to bring anthroposophy to its culmination and to make so that it permeates all the spheres of the social life. И нет другой силы, кроме антропософии и силы первого класса, которая могла бы остановить приход третьего и четвертого всадников апокалипсиса. And there is no other spiritual force in the world other than anthroposophy that could stop the advent of the third and the fourth horsemen of the apocalypse. Мы уже выходим за регламент. Я хочу посоветоваться с ведущей. Либо мы сейчас здесь остановимся, либо я завершу по особенностям первого класса, и мы после перерыва сможем их обсудить. So now I would like to briefly consult with the host so that we decide. We have now approached the time limit for this session. And my suggestion is to maybe go just through this slide, or we could do that and finish, or we could do that after
after the pause, after the break. Может, я логически завершу эту часть, и мы сможем тогда перейти на перерыв. Or maybe I can finish this part just to finish the logic of thought, and then we would go into the break. Лара? Я не поняла. Думаю, так лучше всего. Да, хорошо, спасибо. Итак, третий пункт, он связан с тем, что на славянских землях сейчас идут военные действия. Украина находится в эпицентре происходящих событий. So we are now in this situation where there is war on the territory of the Slavic countries, and they are involved in military activities. Ukraine is in the epicenter of these events. Это указывает на ее особую миссию, связанную с передачей импульса от 5-й к 6-й культурной эпохи, а также задачей украинского народа по его связи с землей, одухотворению украинского языка и реализации нового социального устройства в государстве. This points to a mission of Ukraine, that it has an assigned mission in the task of transfer of the impulse from the 5th to the 6th cultural epoch. And although it is still far away, but it is already starting its birth now. So we must enhance or go deeper into understanding the link of these people, of Ukrainian people, with its with the soil, with the ground, with the earth of Ukraine, with the land of Ukraine. We must also think about spiritualizing the Ukrainian language, and about implementing the new social order in Ukraine. Это особая роль Видара как покровителя школы и ближайшего сподвижника Архангела Михаила. And this is also the task of Vidar, who is the closest ally and pupil of Archangel Michael, who is one of the patrons of the school, who is calling to being active in the world. Поэтому школа призывает каждого ученика к активности в изменении собственной жизни и всех своих жизненных обстоятельств, направляя на них субстанцию Михаила. So the life of each of the students in the first class will be transformed, because the life circumstances will receive the substance of Michael, and it will start governing the life's circumstances, because it is becoming the central piece of each of the students' lives. Так, первый класс становится не только духовной инициативой, но организацией, которая открывает различные секции, реализует проекты в мире, поддерживает антропософские инициативы своих участников. So the first class is not just a initiative in spiritual realm, but its goal is to also
give birth to give a start to various initiatives that will go out into the outer world, into the physical world, and to act in everyday life. Новое — это возможности, которые предоставляет интернет, экстерриториальность и возможность любого человека планеты стать учеником первого класса, а также возможность одухотворения виртуального пространства. One of the characteristics of the new reality that we are facing, that we are we are spanning territories, because we have the internet, and it allows for any person on the planet to become the student of the first class, and in this way we will be spiritualizing the virtual space, the space of the internet. Следующее — это возможность создания полиязыковой среды, где бы различные народы могли находить общий язык в прямом и переносном смысле. So another characteristic is multilingual environments. We face the need to find a common language, both in the literal sense of the word, and also not only literally, but also to allow the communication between the and understanding between the representatives of different peoples, the people of the church, people of the Christ, and people of the народ ложь. Я забыла, как это будет. Yeah, sorry, I need to look up a word. Yeah, the people of the lodges. This is a special name that we give, that is mentioned by the texts. Я не знаю, если всем ясно, народ ложь, народ Христа, народ церкви, но я просто перевела как есть. Спасибо, Оля. Ну и последнее — это задача прохождения порога духовного мира, сознательного прохождения, которое встает сейчас перед каждым человеком и должна стать культурным явлением, а также в этом должны помогать духовные ученики друг другу. In the previous characteristic, I must add that I didn't translate the aspect of overcoming the Babylonian pandemonium. And with that, yeah, this aspect is covered. And the next aspect is the passing of the threshold of the spiritual world as a conscious act and as a cultural phenomenon. Also the mutual help in the process of passing the threshold in a conscious way. Следующий наш шаг касается конференции. Это первая конференция, которую мы сейчас проводим под эгидой первого класса, и я хочу обратить внимание на то, что в этом плане пишется в наших статутах. Я не поняла последнее, Ян, что это ты говоришь? Я сейчас хотел представить те выдержки из статутов, которые касаются конференции, да, чтобы у нас было представление, как они видятся, и на перспективу мы также могли настраиваться на них, становиться их организаторами, их активными участниками. So our next step is related to the conference. This is the first conference that we conduct within the first class.
And I would like to pay your attention to the statutes, and I will bring some extracts from our statutes that are related to the conference to see like them from the perspective of our conference. Мгм. Мы планируем проводить 4 раза в год конференции, каждый раз под покровительством соответствующего архангела кругооборота года. Таким архангелом сейчас является архангел Рафаил. So we are planning to have 4 conferences, each dedicated and guided by a certain archangel within the circle of the year, and this one is dedicated to the archangel Raphael. Конференция может проходить в течение нескольких полных дней, может проходить как онлайн, так и офлайн формате, а также возможных их сочетаниях. The conferences could be taking place during several days, and they can be both offline and online, and these formats also could be combined. В конференции принимают участие все ученики класса, участники проектов, приглашенные антропософы, те, кто участвует в самых разнообразных антропософских инициативах. So it is possible for everyone, like for all the pupils of the first class, to take place in these conferences. Also some participants of different projects within the first class, also the anthroposophers that are invited, and also different people that take part in different anthroposophical initiatives. Мгм. Те важнейшие темы, на которые не хватает времени в рамках наших регулярных занятий первого класса, но которые важно рассмотреть, мы выносим на конференции. And those very important and significant topics that they need much time to be studied, to be investigated, and if we don't have much time during our regular meetings of the first class, in that case we can gather several topics and bring it to the conference to study them there. Конференции больше проходят в форме семинаров, где есть коммуникация, а также в форме организационно-деятельностной игры. These conferences might be conducted in the forms of seminars where there's communication is present, and also in the forms of organizing организационно-деятельностной игры, да, Yakov? Да. Сейчас придумаю, что in the forms of kind of games that have like this is the form of organization and also the form of activity. This is the kind of methodosophical games. Это такая форма совместной духовной работы, при которой гармонично пульсирует общая работа и работа в малых группах по различным ответвлениям общей темы. So this is a kind of form that has like common spiritual work, and in this as organization activity game, something like that. So it has it harmonizes the general work and the work in little groups with different branches, different subdivisions of the general topic. Ну и очень важный ключевой момент
это то, что мы видим, что в ходе конференции, а в конференции могут участвовать сотни и тысячи участников, может постепенно формироваться духовное сообщество. And the key point is that we see that our vision is as follows, that during the conference, hundreds and even thousands of participants can take place, and they will form a special spiritual community. Это та составляющая трехчленного социального организма, духовная составляющая, которая может инициировать две другие составляющие, экономическую и государственно-правовую. So this is the spiritual component of the threefolding, of social threefolding, that could initiate the two other sections, economical and governmental. В этом мы видим реалистичный способ перехода к трехчленности социального организма, о которой мечтают все антропософы, но не представляют, как к этому можно было бы подойти. And we see this as the form of transition to the social threefolding, and this is what every anthroposopher is dreaming of, but no one knows how to approach to that. Я сделаю небольшую паузу, может быть, есть вопросы, прежде чем двигаться дальше. So let us make a little pause and see if there are any questions at this point. И я прошу говорить, если будут поднятые руки или вопросы в чате, потому что когда происходит демонстрация, то не видно поднятых рук и сообщений. And please let me know if there are any hands raised, because when I share the screen, I don't see them. Лара, если ты не звучишь, значит, я тогда могу двигаться дальше. Да, думаю, что можно. Угу. So Хорошо. let us move on. Еще один пункт наших статутов, связанный с Луной, это организация, руководство и управление проектом первого класса. So another point in our statutes is connected to the moon, and this is the organization, management, and я забыла, как надо иметь вместе все. Контроль, управление, контроль. Ну, приблизительно, да. So organization, management, and guidance, let us say. Guidance, yes. Mm-hmm. Есть три такие силы, которые несут на себе эту функцию. Это молодежный эзотерический круг, как инициатор проекта, и сообщество, которое несет перед духовным миром ответственность за него. So as you see, there are three forces that carry this function, and these are the youth esoteric circle, which is the initiator of this project, and this is the community that is responsible before the spiritual world. Коллегия проекта – это тот центральный орган, который осуществляет непосредственную связь с духовными руководителями, то есть с архангелом Михаилом, с Видаром, и отвечает за стратегию развития первого класса, духовную
защиту его, а также через кураторство за организационно-техническое обеспечение, кураторство над оргкомитетом. The second branch is the board of the project, and it has the direct connection to its spiritual leaders, which are the Archangel Michael and Archangel Vidar. And this board is responsible for the strategy and for spiritual protection, and also it has responsibility for organizational and technical support. И оргкомитет – это рабочий орган проекта, который фактически планирует, проводит, организует занятия первого класса и занимается всеми текущими вопросами. And the third branch is the organizing committee. This is the organ of the project that is actually planning and conducting and also organizing the meetings, the sessions of the first class, and it manages all the current questions. Члены коллегии могут быть членами оргкомитета. By the way, the members of the board can be also at the same time the members of the organizing committee. Более подробно структура первого класса описана в его бизнес-плане. So the structure of the first class is described in more detail in the business plan document. И главенствующие принципы в организации – это самоорганизация, самоуправление и активность всех участников. And by the way, the key principles in this organization are the self-organization and self-management, and also proactiveness of all the participants. Достичь этого возможно через стремление к истине, творящую коммуникацию, чистое мышление и активную деятельность в антропософских инициативах. And we can reach that through our striving to the truth, through the creating communication, through pure thinking and active proactiveness in anthroposophical initiatives. Тоже делаю паузу. Может быть, есть вопросы. So I'm making a pause now too for the questions. Да, Джонатан. Yes. Will the business plan be put, a link to it be put in the chat? Есть ли возможность сбросить ссылку на бизнес-план в чат? Да, есть возможность. Я смогу это, если сейчас кто-то сделает, или я смогу это сделать после завершения демонстрации, чтобы чат был доступен. Yes, I'd appreciate if someone send it right now into the chat. Otherwise, I will do that after the presentation. Okay, thanks a lot. Да, и надо сказать, что в воскресенье среди тем, которые будут представляться, также будет короткое сообщение о бизнес-плане, его представление. And we have to say now that on Sunday, one of the topics that we will be talking about, this will be the topic of the subject of business plan. We will present it. We will give also the short message about it.
И как раз я сейчас остановился на слайде, где перечисляются различные темы, напрямую связанные со статутами, которые будут более глубоко рассматриваться на отдельных докладах. Now I am showing you this slide where different topics related directly to the statutes will be listed, and we will be looking into them in more detail in different other reports. Это касается 7 уровней смыслов эзотерических текстов и их связи с семичленным существом человека. These are related to the 7 levels of the senses of the meanings of esoteric texts, and also their connection to the 7 members of the human being. Следующая тема – это связь первого класса с архангелом Видаром. Мы уже немножко ее затронули. The next subject is the relation of the first class to Archangel Vidar as the successor of Archangel Michael, and we already touched a little bit on this topic. Бизнес-план об этом тоже сказано. It is also mentioned, this topic is also mentioned, the business plan topic is also mentioned already. Будет небольшой доклад о скорой пороговой помощи для членов первого класса, и в том числе и для организаций, антропософских организаций, где в рамках которой оказывается помощь для нахождения своей миссии, преодоления критических ситуаций. Also, we will be looking into the topic of the first threshold age for the members of the first class and for organizations as the opportunity of healing and opportunity to come to one's own mission through the critical situations. Прозвучит тема, связанная с работой с финансами в эзотерической организации и работа духовного ученика на уровне первого класса с финансами. Also, we will look into the subject of the finance, the principles of working with finance in esoteric organization, and also for the spiritual pupil and level of the first class, and also the topic of the alchemy of finance itself. Также мы поговорим о финансовом и другом ресурсном обеспечении деятельности первого класса и других реализуемых им проектов. Also, we will be talking about the financial. Верни, Ян, пожалуйста, ты перескочил, мне пора хорошо. About the financial and other resources to support the activity of the first class and the projects within the first class. И еще 2 темы – это как становится учеником первого класса через церемонию вхождения. Это будет воскресенье в утренней части. And also there will be the topic how to become the member, the pupil of the first class, and the subject of the ceremony of admission to the first class. This will be will be reported on Sunday. И будет доклад Ольги Кулагиной. Завтра тоже в первой части утром между 2 докладами Ричарда Купера и Ирины Kopiyevskaya. Он будет посвящен эвритмическому культу на материале медитации камня основы и мантрамах первого класса. And also we will have the report by Olga Kulakina tomorrow in the first part of the day
in between the reports of Richard Cooper and Irina Kopiyevskaya. And also, this will be performed on the basis of the foundation stone meditation and the mantras of the first class. Эти все темы, кроме названных, где было определено другое время, планируется в виде небольших 10-минутных докладов в вечернее время воскресенья. All these topics will be they will be reported within 10 minutes reports in the afternoon time on Sunday, apart from those that we already told what will be the time for them. Делаю паузу. So we are making a pause again. Также надо сказать, что завтра во второй половине дня вечером будет работа по социальной секции первого класса, которую мы уже фактически открывали в рамках наших регулярных встреч. И это тоже фактически одно из направлений, центральных направлений деятельности первого класса. Социальная секция тоже выступает как родоначальник других секций. Мы сегодня еще вернемся к статутам Рудольфа Штайнера, где он говорит о секциях. So we have to say also that tomorrow in the afternoon there will be work within the social section, within the frames of the first class. Actually, this is like we have already established this section within our regular meetings, and this is one of the most central direction of the first class. So the social section is like a firstborn child among other sections. And we will also go back today to our statutes. Да, ты говорил, что Рудольф Штайнер о социальной секции, да? Да, мы еще посмотрим, что писал Рудольф Штайнер по секции. Сейчас следующее это уже переход к статутам Рождественского собрания. So we will also go deeper into what Rudolf Steiner was saying about the social section, and now we are moving to the statutes of the Christmas conference. Я сейчас делаю паузу тоже. В общем-то, есть нацеленность на коммуникацию. Если есть вопросы, если нет, то будем всегда продвигаться по содержанию, его достаточно. Actually, I'm making a pause again because our conference is aimed at communication. So if there are any questions, it is preferable to have this communication, the discussion. If not, we have a lot of content to fill in the conference. Так, двигаемся дальше. Итак, это статуты Рудольфа Штайнера о первом классе, о свободной школе, высшей школе духовной науки. So let us move on, and we go to the statutes by Rudolf Steiner regarding the first class. Те статуты, которые сейчас представлялись, они ни в коем случае не входят ни в какое противоречие с первоначальными статутами. Они только стремятся расширить, детализировать некоторые важные аспекты нашего первого класса, которые связаны с теми изменениями, метаморфозами
в духовном мире, которые произошли за 100 лет. So the statutes that we presented before these ones, they in no way contradict to these original statutes given by Rudolf Steiner. Our statutes just aimed at like widening and broadening and making more details and deepening into the important aspects of the first class. And our statutes are related to those changes and metamorphoses of the spiritual world that took place during these 100 years. Мы знаем, что всего было 15 пунктов статутов. Я сохранил изначальную нумерацию. И 5-й пункт звучит так, что антропософское общество видит центр своего действия в свободной высшей школе духовной науки. В Дорнахе эта школа будет состоять из 3 классов. So actually, I preserved these numbers, the original numbers, as they go in the statutes by Rudolf Steiner. And this point 5, it is as follows: that the Anthroposophical Society is seen as the center of its action and activities, of the center of the Free High School for Spiritual Science in Dornach, and the school will be formed out of 3 classes. Дальше Рудольф Штайнер сопровождал это таким комментарием. Я думаю, что для нас он тоже актуален, что этих 3 классов не нужно ужасаться, что они фактически уже присутствовали в другой форме в первой эзотерической школе до 2014 года. And also, Rudolf Steiner appealed to us not to be afraid regarding those 3 classes, because those 3 classes were from the very beginning of Anthroposophical Society, but they existed in different form. Также и в нашей работе в это воскресенье будет представлен фрагмент еженедельной работы по воскресеньям группы, которая глубоко проникает в смыслы недельных медитаций. Also on Sunday, we will perform the part, the abstract of our weekly work on Sundays. This is the group that is working deeply and deeply penetrates into the meanings of the weekly meditations. Эта работа, как мы видим, связана с вхождением человека в космические ритмы на различных уровнях, и эта работа осуществляется как работа 2 класса. And as we see it, this work is related to the harmonization of human being with cosmical rhythms at different levels, and this work is performed as the work of the 2nd class. Ну, коротко, не без подробностей, остановлюсь еще на других моментах статутов. Речь идет о том, что свободная высшая школа духовной науки будет делиться на отдельные секции. So I will not look into the details. I will mention some other moments of statutes regarding the fact that the Free High School for Spiritual Science will be divided into different sections. Создание нами социальной секции как раз есть действие в подобном ключе. So this is actually what we are doing regarding the social section, and
this is the mood we are acting in. Был ряд секций создан Рудольфом Штайнером. Возможно, если бы его земная жизнь не прервалась, то этих секций было бы гораздо больше. Rudolf Steiner himself created several sections. Maybe if he didn't pass away so prematurely, maybe there would be more of these sections. Дальше идет речь об открытости всех публикаций, а также о том, что право суждения о работе свободной высшей школы духовной науки может принадлежать только тому, кто прошел соответствующее обучение. Further, we can read that all the publications of the society will be open. They will be published for open public, and only those who... Я просто пытаюсь понять это предложение. Я по-своему сказал. Просто каких трудов оспаривать, вот это хочу, чтобы я не переключилась. Право вообще, давай чуть проще это выразим, право вообще выносить какое-либо суждение о школе и о ее трудах может быть воспринято только от того человека, который прошел соответствующее обучение, то есть понимает эту школу изнутри, не судит о ней только из внешнего впечатления, без глубокого знакомства с ее сущностными основами, которые невозможны без специального обучения. Немного развернул эту мысль. Да. So actually also there is one point regarding that fact that only those can be judgmental of the school and of its works and of its activity. Only those can bring judgment who went through special education and who knows this whole process from the inside, but not only looking into the school from the point of view of ordinary mind. И еще один важнейший пункт – это тот, что отличает свободную высшую школу духовной науки от антропософского общества. And one more important point is that exactly what is the difference between the Free High School for Spiritual Science and the General Anthroposophical Society. Так, задача антропософского общества – это содействовать исследованиям в духовной области, а цель свободной высшей школы духовной науки – проводить само это исследование. So the task of the Anthroposophical Society is to support the research within the sphere of spiritual science, and the task of the Free High School for Spiritual Science is to perform this research. В этом смысле как раз и пятый пункт говорит о том, что свободная высшая школа духовной науки видит центр своего, является центром для антропософского общества. So this is exactly the meaning of this point 5, that the Free High School for Spiritual Science has its center in
is being the center for anthroposophical society. Для знакомства со статутами также предлагается, и уже в чате выставлял Ричард Купер на английском языке, предлагается участникам познакомиться с тем, как 15 пунктов статутов представлены в антропософиком в виде отдельного емкого предложения, которое концентрирует в себе смысл соответствующего пункта статутов. Это антропософикум, это в Фейсбуке страница, правильно? Да, это страница и, возможно, сайт Ричарда тоже. So actually, as you see now, these modernized 15 statutes. This work was done by Richard Cooper, and it is presented at the page in Facebook Anthroposophicum. So these 15 points are not so like are not so expanded, but they are really concentrated, and this is like the extract of all the essence of all the meaning that Rudolf Steiner gave. И здесь тоже делаю остановку, может быть, есть вопросы. So I'm making a pause again for any questions. Is there any? Хорошо, у нас есть еще немного времени, поэтому мы можем его посвятить углублению в какую-то тему статутов, возможно, что спорную тему. Наверное, в качестве одной из них может быть любая из предложенных на этом слайде, или может быть какая-то, которая также видится участниками как живая для них, острая для них, интересная для них. Если есть такое предложение, то, пожалуйста, можно прозвучать. So as we have enough time to pay more attention and more time to go deeper into one of these subjects of the statute, we can take one of these statutes and maybe some points that are really controversial and that are present in this presentation. And if there are any acute sentences of these statutes, this will be a good base for us, to good foundation for us to have our communication. В любом случае мы поднимаем такие темы, которые невозможно проверить, исследовать какими-то внешними способами проверки. Это только возможность духовного исследования совместного в рамках первого класса или индивидуального, где во внутреннем пространстве, где через жизнь с вопросов может быть получен ответ от духовного мира, это истина или нет. In any case, we especially pay attention to those topics and research those topics that no one can prove whether it is right or wrong. And these topics cannot be investigated by ordinary natural scientific methods. This is only can be investigated by the spiritual scientific methods within this common space of the first class, or individually, where we create this space to have these questions and to give to receive answers from the spiritual world.
and in that case only understand whether these answers are true or not. Я, если нет других предложений, остановлюсь прежде всего на теме, которая видится как наиболее, может быть, новая, в чем-то даже неожиданная в антропософском сообществе, так как об этом не писал Рудольф Штайнер в своих трудах и не говорил об этом в своих лекциях. Yes. Okay, if there are no any other suggestions, then I will stop at this topic that is quite controversial and quite unexpected, especially for the anthroposophical community, as long as Rudolf Steiner was never talking about that and didn't write in his lectures about that. И У Н есть рука. Thank you. I just wanted to say, I can't be with you all the time, but I will when I can. And the more I hang on in there, sometimes I feel as if I'm drowning, and yet I feel at the same time a deep, deep connection, and everything you're saying, when I understand it, I resonate to, especially research, spiritual, scientific research. Thank you. Энн говорит, что она не может быть постоянно с нами, но когда может, она некоторое время остается с нами, иногда чувствует, как будто бы она утопает, и в то же время такое чувство глубокой связи с нами и с тем, что мы говорим здесь в пространстве, и в те моменты, когда она понимает, оно резонирует ей, особенно что касается духовно-научных исследований. I'm sorry, and can I ask you, maybe you will explain what is the reason of your non-understanding? Maybe it's the translation, or maybe I should speak louder. No. You're doing brilliantly. Thank you. It's just difficult for me sometimes to understand because it's like I've been thrown in at the deep end, as we say. So I'm finding my way. Okay. Нет, вопрос не в переводе, я уточнила, почему нет понимания, потому что как бы больше в том, что, наверное, такое фрагментарное восприятие, и когда она здесь появляется, то как будто бы на глубину сразу бросает, если я это правильно перевела, то есть она ищет свой путь. Ну, я еще переведу то, что, Саш, ты не перевела, что ты переводишь бриллиантово. Да. Это тоже надо сказать. Хорошо, тогда я остановлюсь на одном пункте, тоже это будет очень короткое касание. К сожалению, этот пункт, мы знаем, что уже вызвал определенное отторжение, по крайней мере, одного участника, может быть, их было больше. И, к сожалению, мы не смогли пока что провести на этот счет коммуникацию. Yes, so I will touch upon this one of the most controversial points of statutes. This statute was actually, like this statute rejected actually one of participants of the first class, and it's a pity that we couldn't find our way to build this communication with this person. But I will promptly unfold this point. Это второй пункт в этом списке, то, что касается Украины, ее задач и то, что отражено как некие базовые моменты в статутах. So this is the point 2 of our
of our statutes. These are the mission and the task of Ukraine. And some basic principles are reflected there. И то, на что обратила Ан, то, что пишется, это результат очень интенсивной духовной работы, которая усилилась значительно после 24 февраля и была направлена на то, чтобы понять глубинные духовные причины происходящих событий. So, and already paid attention to what we were talking about, this intense, really intense spiritual work, spiritual research. And this spiritual work, in fact, intensified significantly after the events of February 24, 2022, meaning the war in Ukraine. So, and all these researchers are directed towards understanding the deep spiritual reasons of these events. Эти исследования не имеют ничего общего с какими-либо национальными интересами, с желанием представить ту или иную территорию, ту или иную народность, тот или иной язык, как имеющий приоритет в чем-то первенство. Никаких подобных предпосылок изначально у группы исследователей не было и нет в настоящий момент. So the results of this research, they really are not connected to some national interests, to some desires, egoistic desires to represent some people or some territory or some language, and we are not indicating that these people, language, and territory have some priorities. So we didn't have such intentions. Мы не испытываем никаких иллюзий ни в отношении правительства Украины, ни в отношении сознания людей, которые живут на этой территории. And actually, we have no illusions regarding the government of Ukraine and regarding the consciousness of people who live there. Кроме того, в этом исследовании принимали участие представители разных стран, разных народностей, в том числе России, Белоруссии, Болгарии, Израиля и других стран. Apart from that, this research was conducted not only by Ukrainians, but also by people representing different other peoples and countries. There were representatives of Russia and Belarus and Bulgaria, Israel, and people from these countries. Более того, можно сказать, что те задачи, сложнейшие духовные задачи, которые открываются перед самими исследователями, ибо исследование невозможно просто из любопытства или желания банальной эрудиции. Их нужно воспринимать только как руководство к действию. Moreover, we can say that these tasks, and actually this is the really hard spiritual task that has been unveiled
in front of these researchers, because this research is impossible just only if there is a simple plain curiosity, or just only to fulfill one's needs for like for knowledge, like natural scientific knowledge, I mean. So these researchers, they are like the call to action. Эти выводы и эти задачи мы были бы очень рады поделиться еще с представителями других территорий, других народов, чтобы выполнять их совместно, не брать их на себя. By the way, these conclusions that we got and these tasks that we have, we would like to share them with the representatives of different countries, because it is really it is really too hard to a limited group of people to fulfill this task. We would like to share these tasks with other people. Готовы были бы поделиться этими задачами, потому что они требуют от тех, кто за них берется, прыгнуть выше головы. Because actually, to fulfill all these tasks, to perform these tasks, you need to jump higher than your head. И как итог этих исследований мы можем сказать, что процесс, который сейчас происходит, он связывается нами с рождением молодого архангела Украины. So as the outcome of this research, as we see it, we see that there is the process of the process when the young archangel of Ukraine is being born. Интересно сказать, что один из известных антропософов украинских также абсолютно независимо пришел к подобному выводу. It is really important. We have to mention that also that one of Ukrainian anthroposophers that is not connected, is not related to our group, he got all the same spiritual scientific results about the birth of Archangel of Ukraine. That's amazing. Подобный процесс был описан Рудольфом Штайнером в отношении 30-летней войны, в ходе которой происходило рождение архангела Голландии. And we can say that the similar process has been described by Rudolf Steiner, and it was regarding the 30-year war, that the war that was happening for 30 years, during which there was the birth of Angel of Netherlands, Archangel of Netherlands. В связи с этим также стоят особые задачи перед украинским народом на этой территории, чтобы могла возникнуть новая социальная общность и другое социальное устройство. So with regard to all these facts, the Ukrainian people have special tasks that they have to fulfill, and this is the task to give birth to the new social community, to the new social order at the territory of Ukraine. Особые задачи стоят
перед украинским языком в необходимости его одухотворения и выполнения задач, связанных с тем, чтобы человечество постепенно выходило из ситуации вавилонского столпотворения. Если ты знаешь, как перевести, Саша. Уже знаю, да. So the Ukrainian language also has its tasks, and this is the task to be spiritualized, to fulfill some tasks for the whole humankind, and this is the task to overcome this Babylon pandemonium. И все это можно понять и из обычных соображений, ибо чем сильнее кризис и угроза, тем больший шаг в развитии должен быть сделан для их преодоления. So we can understand that even just based on some usual ordinary considerations, because the greater the crisis or the threat, the more steps in the spiritual development should be done. Итак, я смотрю на время, уже нужно завершать, подвожу итог. Итак, мы познакомились с основными положениями статутов. Те, кого интересуют они более глубоко, можно задавать вопросы, фиксировать вопросы и входить в группу, которая бы следила за их актуальностью. So as I see, we are already running out of our time. So I will summarize that we got acquainted with the statutes. And if you are interested in this topic, if you would like to go deeper into this subject, you can ask questions or write down them just for the future. And you can also become a part of this group that will be investigating these questions deeper, the subject of statutes. В статутах мы ищем идеальную форму для существования свободной высшей школы духовной науки на современном мире. So in these statutes, we are looking for the ideal form for existence of the free high school for spiritual science in the modern world. В наших конференциях мы создаем духовное сообщество, которое является третьим членом социального организма, порождающим из себя два других. And in our conferences, we are engaged in creating spiritual community, which will give birth to other members of social body, of social threefolding. И ряд тем, которые также затрагиваются в статутах, будут рассмотрены отдельно в отдельных докладах завтра и воскресенье. So there is a list of subjects that will be researched, that will be reported in different reports tomorrow and on Sunday. И сегодня мы еще рассмотрим кредо первого класса, очень тесно связанный со статутами документ, который, хотя и в статутах такого содержания достаточно много,
но документ, который акцентирует внимание прежде всего на содержании, в то время как статуты в основном концентрируются на форме первого So, класса. so today we will also discuss the credo of the first class, which is related tightly with the statutes. By the way, the statutes, they related more to the form of the first class, and the credo is concentrated, emphasizes more of the content of the first class. Я не вижу, есть ли сейчас вопросы в чате. Если есть, то мы найдем время для их ответа. Сейчас я передаю слово, Лара, тебе как ведущему. Благодарю за внимание. Thank you for your attention, and I'm giving the floor to Lara.